News TV, jicho la tatu. Tumai mko vipoa, karibu sana kwa uchambuzi wa Gumzo News TV, ambapo ni muda mrefu sijakuwa nikirekodi video kwa sababu za shughuli za hapa na pale, ambapo hizo shughuli ni zenye kuepukika ni ngumu, na takriban miezi 2 sijarekodi video yote, lakini sasa nimeweza kurejelea na ndakuwa nikirekodi video. Nimepotea sana na naomba samahani kwa kuweza kupotea kwa muda hivyo takriban miezi 2, lakini nimerudi. Na kurudi kwangu leo nataka tuweze kuangalia kuhusiana na hii fertilizer ama mbolea ambayo imeweza kuletwa nchini, ambapo serikali imeweza kutumia takriban bilioni 3.5 kuweza kupeana ruzuku ya kuweza kuleta mbolea hapa Kenya kutoka nchi ya Morocco. Na William Ruto alipoapishwa, takriban imepita wiki moja hivi akiapishwa, Rais William Ruto aliweza kuapishwa na akaweza kuwa rais wa 5 wa hii nchi. Na bila shaka alipoapishwa, wandani wake waliweza kujitokeza na wakaweza kusema labda wandani wa William Ruto waliweza kujitokeza na wakaweza kusema kuwa Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuvuja pesa, ambapo akiondoka hakuacha pesa yoyote kwa treasury ama kwa treasury. Aliweza kuondoka bila kuacha, badala yake aliwacha huko 93 million peke yake, ndio Rais Uhuru Kenyatta aliwacha 93 million kwa mkoba wa Kenya, ambapo pesa zingine alienda nazo, hakuacha chochote kwa akaunti ya Kenya. Wandani wa William Ruto waliweza kujitokeza tu hivyo na wakaweza kusema hivyo, ikiwemo Cherargei na wengine. Lakini sasa swali ikawa ni je, kama 93 million ndio zilikuwa na ile 200 million yenye ya siku ya uapisho, ambapo kuapisha kwa William Ruto, Rais William Ruto ilitumia milioni 200 kumwapisha. Je, hiyo ilitoka wapi? Hii ndio Wakenya walikuwa wanajiuliza. Kama ni 93 million ilikuwa kwa bank, je, William Ruto amesafiri na wandani wake wakaenda nchi ya UK kuweza kuhudhuria mazishi ya Queen Elizabeth. Pia vile vile wakafuliza wakaenda US kwa hiyo mkutano ya marais, mkutano ya 77, ambapo walienda marais walikutana huko. Je, Rais William Ruto kuenda hiyo nchi ametumia pesa mingi sana kuenda, hizo pesa zilitoka wapi kama Rais Uhuru Kenyatta aliacha 93 million kwa bank? Pia vile vile ukiangalia William Ruto hajaweza kuhama kwa nyumba yake kutoka Karen, hajahama kwa hiyo nyumba ya Karen na kuelekea State House. Badala yake anafanya tu shughuli State House, lakini mwisho wa siku anaenda analala Karen. Kumbuka Karen ndio penye inafaa atoke Rigathi Gachagua aweze kuishi kwa hiyo nyumba ya Karen ya Deputy President. Inafaa Rigathi Gachagua aishi kwa hiyo nyumba, lakini kufikia sasa wiki moja tangu apishwe, Rais Ruto hajaweza kutoka kwa hiyo jumba la Karen, badala yake anaishi hapo. So ukiangalia State House iko bado wanafanya marekebisho, wana renovate. Hiyo pesa yenye wana renovate State House ilitoka wapi kama Rais Uhuru Kenyatta aliacha 93 million? Pia vile vile ukijaribu kuangalia hiyo salary ya kulipa wafanyakazi itatoka wapi kama Rais Uhuru Kenyatta aliwacha hizo pesa? So ukijaribu kuangalia kiundani zaidi, hizo pesa sio hivyo, ni kujaribu kudanganya Wakenya ili Wakenya wasiwasumbue kwa kushukisha mafuta, kushukisha unga na bidhaa muhimu. So wanajaribu kuavoid wananchi wasije kuuliza maswali kama hayo, bado wawasubiri. Ndipo Rigathi Gachagua alisema wananchi wawapatie takriban miezi 3 kwanza waunde serikali. Rais Uhuru Kenyatta aliacha serikali kama ni mbaya. Unajua nalaumu Rais Uhuru Kenyatta, yet Rais Kenyatta hawezi kuja sahi aweze kujidefend kwa sababu tayari ameondoka. So hao tayari wameshikilia serikali vile walitaka. So mambo ya excuse wawache na wasaidie wananchi, na pesa ziko, lakini sasa ni kujaribu kucheza na akili za wananchi, kwa sababu ukiangalia hii 3.5 billion imetoka wapi kama serikali haina pesa? Ndio tunataka tuchambue kiundani zaidi kuhusiana na hii mambo ya fertilizer, ambapo hii fertilizer hata ikikuja saizi haitasaidia mkulima wa kawaida kwa sasa, kwa sababu wengi sana walihitaji hiyo mbolea miezi michache iliyopita. Kwa sasa haiwezi punguza hata gharama ya maisha kwa sasa, wamechelewa. Lakini tunataka tuangalie hiyo mbolea kiundani zaidi, kwa sababu Rais William Ruto
ameweza kutoa ruzuku ya 3.5 bilioni ya kuweza kununua mbolea na kuletea wakulima. Na kutokana na hiyo mbolea, hivi majuzi KTN waliweza kufanya mahojiano na Rigathi Gachagua, ambapo ndio Deputy President of Kenya. Waliweza kufanya naye mahojiano ya kwanza zaidi kuhusiana na hii mbolea, ambapo haya ndio aliweza kuzungumza. Hebu tumsikize. Source of fertilizer is neither here nor there. What is important is that we get fertilizer. The source is, what is important is that we get fertilizer at an affordable price. That is what the farmer wants to know. I don't think the farmer is really interested in international politics and trade politics around the world. Why it's important, sir, if I may, with due respect. In 2017, if you remember, the Director of Public Prosecution took to court and brought charges of attempted murder against officers of KEBS, including them there at the time. And this was over fertilizer, about 5.8 million kilograms coming from Morocco. Another time, it had been tested, failed the test. Second test was done, failed the test in terms of standard, being up to standard, but was still released to that farmer you're talking about. So it's not in vain to ask, it's because then the farmer will say, okay, if we're doing all of these things, then it's due diligence, because you're seeing even the kind of charges at the time that came up. So source is important, because then there's all of these processes, checks and balances for the same farmer to protect them. Because at the point that failed all of these standards, and hence the conversation, and whether are we going to jump onto something, but are we ensuring all of the checks have checked out in essence? All goods and commodities that are coming to Mombasa or other points of entry are subjected to various tests by the various agencies, including KEBS. I have no information that has been ignored or not done. I am aware that the fertilizer has gone through the necessary and mandatory inspection and given a clean bill of health. And so hivyo ndio aliweza kuongea kuhusu fertilizer. Na 2017 Kenya iliweza kuagiza mbolea kutoka kwa nchi ya Morocco, na ambapo iliagiza mbolea kutoka nchi ya Morocco, ambapo kampuni ya OCP company ndio iliweza kuleta hiyo mbolea Kenya. Na hiyo mbolea ilipofika Kenya, KEBS waliweza kupima hiyo mbolea kwa mara ya kwanza, wakapima kwa mara ya pili, wakapima kwa mara ya tatu. Vipimo vyote vitatu vilionyesha kuwa hiyo mbolea haijaweza kufikia vigezo ambavyo vinaweza kufanya kuzalisha ama kupeleka kwa mkulima na mkulima aweze kuzalisha mavuno mazuri, ambapo ilikuwa vipimo vyake vilikuwa chini zaidi, haviwezi kuzalisha mimea. Na bila shaka KEBS ilipopata hiyo makosa, bado kuna mtu kwa serikali, mtu mkubwa bado aliweza kusukuma hiyo mbolea, na hiyo mbolea bado ikaweza kufanya nini? Hiyo fertilizer bado ikaweza kufikia mkulima wa kawaida. Na mkulima wa kawaida aliponunua hiyo mbolea, bila shaka hiyo mbolea ilikuja ikampeleka ama ikamgharimu mkulima hasara zaidi, ambapo mimea hazikuweza kufanya vizuri wakati. Ukikumbuka 2018 hapo mavuno haikuweza kufanya vizuri kabisa. So ukijaribu kuangalia, hiyo iliweza kumpa mkulima hasara zaidi. Na hata hivyo, baada hapo KEBS waliweza DCI waliweza kushika wale wafanyikazi wa KEBS wenye waliweza kuidhinisha hiyo mbolea iende kwa mkulima, yeye haikuwa imefikia vigezo ambavyo vinahitajika, quality yake ilikuwa mbaya. Bila shaka DCI waliweza kushika na kuweza kuwashtaki. So ukijaribu kuangalia, hiyo ni mtu mkubwa wa serikalini aliweza kusukuma hiyo mbolea mpaka ikaweza kufikia mkulima pale chini. So ukijaribu kuangalia, wakati mkulima tena alipandia hiyo mbolea, mavuno ikaweza kuwa mbaya zaidi, bado mavuno ikawa mbaya tena. Serikali wakakuja, ndio maana wakaenda wakaagiza tena mahindi kutoka Brazil, tena hiyo bado ni tenda nyingine. Na ndio hivyo maana pia bado hiyo mchezo imeweza kujirudia hapa. Na je, hii fertilizer ya 3.5 billion, je, ni scandal nyingine? Ni kashfa nyingine kubwa tena Kenya kwa hii serikali ya William Ruto? Je, hii ndio scandal ya kwanza kubwa zaidi ambapo inataka kutokea? Ndio swali tunajiuliza, kwa sababu bado tena hii serikali ya Kenya bado imeenda kule Morocco na kuweza kuagiza hii mbolea iweze kukuja Kenya. Je, hiyo ni scandal nyingine tena inanukia? Hebu
tusikize hii video 2017 jinsi walivyoelezea kuhusiana na hii fertilizer ya Morocco. On 22nd June 2018, Kenya Bureau of Standards Managing Director Charles Ongwae and 9 other senior officials were arrested and taken for questioning at the DCI over the importation of substandard fertilizers and circulation of fake import standardization marks. Of the 9, 3 are directors of Moroccan-owned firm OCP Kenya, which is a market leader of phosphates, with investigations revealing that KEBS officials had colluded with the 3 to allow substandard fertilizers that had been rejected. Karim Lofty, Marika Kirama and Eunice Adu, who are directors of OCP Kenya, were accused of colluding in the importation of substandard fertilizers weighing 5.85 million kilograms. And today, the firm, in a statement, has denied the claims, insisting that the said shipment had passed independent expert analysis performed by several internationally renowned inspection agencies. The firm states, and I quote, "In this vein, the new customized fertilizers introduced by OCP Kenya have been very successful. These micronutrient-enriched products have been adapted specifically to local soils and crops following research and development efforts conducted in cooperation with Kenyan research laboratories. These new customized fertilizers have demonstrated their positive effect on farmers in terms of yield and competitiveness." End of quote. The statement contradicting a report by the Director of Public Prosecutions, Noordin Haji, that stated, and I quote, "The company appealed against the first testing, whereupon from the second testing it failed to meet the standard again. That notwithstanding, the fertilizer was released into the market as opposed to destruction or reshipping to the country of origin." End of quote. Even as OCP Kenya in its statement warned of seeking legal redress against what they term as baseless and opportunistic accusations, the DPP has directed Director of Criminal Investigations George Kinoti to arrest the 3 directors who may be in the country. Furthermore, a notice has been issued against accused people who are outside the country as he embarks on the application of international warrants of arrest in order to commence the process of extradition. Mel Miendo, NTV. So ukijaribu kuangalia ni hivyo jinsi umeweza kujionea kwa hiyo video. Ni kumaanisha hii bado ni skandal nyingine kubwa inanukia kuhusiana na nchi ya Morocco kutoa huko fertilizer. Kwa sababu hii fertilizer ilikuja ile wakati na ikakuja kwa vigezo ambavyo havikufikia kwa mavuno bora. Na imekuja kwa bei nafuu ambapo itauzwa 3500 kwa kila mfuko ya 50 kg. So kama itakuja tena na ikue ijetimiza hivi vigezo yenye inatakana, iwe mbolea kama ya 2017 2018, then mkulima atasurvive aje? Kwa sababu ukiangalia wakati rais David tuzoe, ukiangalia vile rais William Ruto aliweza kuapishwa ile wakati, aliweza kukutana na rais wa Morocco na wakaweza kufanya maongezi, na baada ya hayo maongezi yao, baada ya siku 2 niposa mambo ya kununua fertilizer nchi ya Morocco iliweza kutokea. Na unakumbuka hata rais rais William Ruto akiweza kujichanganya kwa Twitter pale, ikabidi hata akafuta hiyo post ambapo alikuwa amesema Kenya haitambui kama nchi ya Sarawi kuwa nchi huru. Alikuwa amesema hivyo kwa Twitter, atambui nchi ya Sarawi kuwa nchi huru. Bila shaka akaweza tena akadelete hiyo post. Kumbuka nchi ya Sarawi na Morocco ilikuwa nchi moja, lakini hao wakaweza kujitenga. So Morocco anafanya mambo yao, Sarawi mambo yao. So ukijaribu kuangalia hii uhusiano yao ilianza na ukumbuke rais wa Sarawi aliweza kukuja kwa uapisho wa rais William Ruto. So ukijaribu kuangalia baada ya hapo ndio walikuja wakafanya urafiki na hiyo nchi ya Morocco, ndio wakaweza kuagiza mbolea iweze kufika Kenya. Ndiposa hizo mabilioni ya pesa ikaweza kutolewa na kuweza kupeana ruzuku ya kuleta mbolea yenye gharama ya chini. So ukijaribu kuangalia hii ni skandal nyingine, na iwapo hii fertilizer itakuja kwa mkulima bila uchunguzi zaidi, itakuja bado itoe mazao duni kama ile wakati. Na sasa hiyo pesa za mlipo ushuru zimeenda hivyo. Tena baada ya kutoa mavuno mabaya, tena bado watakuja watafute bado watu wakuja waseme tunataka sasa tununue mahindi kwa nchi nyingine. Tena bado pesa ya mlipo ushuru bado zitatoka tena ziende zinunue mahindi kwa nchi nyingine, ama walipe wale madalali wenye watenda kuleta haya mahindi Kenya. Tena bado watoe pesa zingine walipe. Yet mwanzoni pia walifail na wakanunua mbolea ambayo haijafikia standard ya kutosha. So ukijaribu kuangalia hapa, inafaa rais William Ruto awe makini kwa hii mbolea, isije tena ikawa kama 2018 2017 ikuje itoe mazao mabovu ambayo haitakuwa ikiridhisha mkulima wa kawaida.
So sijui unaweza sema ni, lakini hayo ndio maoni yangu. Kumbuka kama ni mara yako ya kwanza kutazama hii channel, please subscribe, like, comment, share na itakuwa ni vizuri zaidi. Pia kumbuka click hiyo bell ndiposa unapotupia makala mengine YouTube itakuwa yenye kukufahamisha. Na wale ambao wamesubscribe na washukuru sana sana. Mungu aweze kuwabariki. Kwa sasa ni hayo tu, tukutane kwa the next video.